Wildcat's Adventure Trail. Today we hike to the Wildcat enclosure near Bad Harzburg in the Harz Mountains. If you can't walk well or you like it a bit more comfortable, there is a parking lot right at the enclosure. Today we follow the traces of the wildcats. The enclosure was opened in 2017 and then this trail was built. On the display boards along the way you can learn a lot about the small invisible hunter. The hike to the Wildcat enclosure is about 7.3 kilometers long and it goes up about 300 meters. Yesterday, during our hike on the Tree Valley tour, we had the best sunshine. Today it is cold, wet and sometimes even drizzling. At the beginning of the hike we saw the sun, but the clouds rose very quickly. The path is lovingly designed, and soon it will lead us along a stream. We are happy that there are so few people on the way, but it's probably due to the weather. Due to the moisture, the path is slippery in some places and you have to be careful where you step. We are very excited about the wildcats and hope to be there on time for feeding. The wildcats are fed 3 times a day, at 11 a.m., at 2 p.m. and at 4 p.m.
As yesterday, we see the beautiful toadstools on this hike. As everywhere in the Harz Mountains, the storms and the bark beetle have left their mark. Since the last 2 summers were very dry, no new trees were planted. Now we have arrived immediately. Through the trees you can already see the observation deck. Since we arrived on time, we can still stop in the restaurant to have something to eat. There are the wildcats. They know very well that there will be food soon. So, dann einmal herzlich willkommen hier bei unserer Wildkatzengehege Bad Harzburg. Wir sind ein reines Schaubild. Welcome to the Wildcat enclosure. We want to tell you something about the wildcats, because they are very shy. You will not see them in the forest. Ja, gleich hier vorne haben wir unsere Clemens. Clemens ist unsere einzige weibliche Katze hier. Sie schielt auf dem rechten Auge. Und da gab es ja mal diese tolle amerikanische Serie mit dem schielenden Löwen. Und der war natürlich gleich Namensgeber. The lady explains the family relationships in this family to us. Der Bruder von Clemens aus einem früheren Wurf mit einem anderen Kater. Er ist jetzt mit 4 Jahren hier der Älteste. Die anderen sind jeweils 3 Jahre, also in der Blüte ihres Lebens. Und er ist schon kastriert. The animals there are not intended for breeding, just to show the way of life. Der Sohn von Clemens aus dem Unfall vom letzten Jahr gewesen. Ja, da haben uns die Hormonpräparate im Stich gelassen. Das haben Otto oder Carlo nicht davon abgehalten, hier rüberzukommen. The entrance fees should help to save the species from extinction. Und ja, in freier Wildbahn sind die Wildkatzen, beziehungsweise die Katzen, die weiblichen, viel aggressiver und auch In the wild, female cats are much more aggressive than male cats. Würfe auch gegen andere Kater verteidigen. Like all types of cats, the female cats raise the kittens on their own and must protect them for the preservation of the species. Eine kleine Ausnahme, beide Kater sind kastriert, ordnen sich Clemens auch im Regelfall unter. Jetzt, wo es Futter gibt, da ist es nochmal eine kleine andere Geschichte. Und von daher... geht das hier bis jetzt recht gut. Ja, ja. Frische Wäsche. Uiuiui. Sie hat sich da was rausgeklaut. Boah. Immer nicht so. Hast du gleich 2 abgekriegt, ne? Sodass sie auch fürs Ökosystem natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ja, wo die Wildkatzen The wildcats play an important role in the ecosystem. A few years ago it was found that the numbers of rodents had increased extremely. Wie gesagt, hat man das dadurch gemerkt, dass sie durch die Wälder gegangen sind und die Nagetiere quasi schon auf den Schuhen hatten. Alles, was man sonst At first, the foxes were suspected. The hunt for foxes has been banned, but nothing has changed. The wildcat was never thought of because it is so shy and you can hardly see it at all. man sieht wahrscheinlich noch die Luchs eher als die Wildkatze. Das ist auch schon ein Sechser im Lotto. Und von daher... Man muss natürlich ganz klar sagen, man sagt ja immer, diese Größe oder der größte Unterschied zur Hauskatze ist wirklich der, dass auch wenn sie bei Wildkatzen Handaufzuchten oder Flaschenaufzuchten haben, die nicht zahm kriegen, sie können die nicht anfassen. Unsere Tiere haben natürlich eine gewisse Prägung. The biggest difference between wild cats and domestic cats is that wild cats cannot be touched, even when hand raised. 5 Meter Abstand halten, die sind von Natur aus eigentlich scheu. Ja, ja, bei uns Wild cats are threatened with extinction because they cannot migrate like other cats. Glück, dass die Tiere auch sich auf mehr Nähe einlassen. Das ist auch besonders wichtig, dass sie sich auch von den Besuchern nicht stören. In Germany, many forest areas are isolated.
Wildkatzen haben natürlich auch noch andere Bedrohungen oder beziehungsweise der Wildcats cannot leave these forest areas because they do not wander across open fields. Im Gegensatz zu anderen Raubtieren wie dem Luchs, der einfach mal bis Bayern runtergeht, wenn hier kein Platz mehr ist. This makes inbreeding possible, which weakens the cat population. Wenn sie da ein Waldstück haben, was von Feldern umgeben ist, kommt die da nicht raus, die ist wie gefangen. Diseases are promoted through inbreeding. Die gehen immer nur bis zur Hälfte des Feldes und dann immer zurück in den Wald. Und wenn sich natürlich Lynx and wolves do not have this problem. immer weiter vermehrt, kommt das natürlich irgendwann zu Inzucht und mit der Inzucht auch zu Krankheiten. There is also a film showing how to try to connect the forest areas again with green corridors. Den Menschen angewiesen als die anderen. Und ja, ich kenne die Luchs- und Wolfsbeauftragten. The corridors must be 8 meters wide so that they can be accepted by the wildcats. The entrance fees are used for this. Und zwar wird da gezeigt, wie man grüne Korridore errichtet. Das heißt, Land wird aufgekauft oder auch freiwillig abgegeben. So haben die Bauern hier das gemacht. Das wird dann begrünt mit Sträuchern und Bäumen, sodass die Tiere zwischen den Wäldern abwandern können, sich genetisch austauschen können. Ja, das ist eben ganz wichtig. Diese Korridore sind auch 8 Meter breit, also ein kleiner Feldweg reicht da nicht aus. Da gehen auch ihre Eintrittsgelder 1:1 ziehen, abzüglich unserer Futter- und Tierarztkosten. Zu den natürlichen Feinden gehören natürlich Luchs, Fuchs, Marder und auch der Wolf, wenn der bald wieder... Natural enemies are the lynx, fox, marten and the wolf. Die Alttiere müssen sich wirklich nur Sorgen um den Luchs machen eventuell. Wobei unsere Raubtiere natürlich Streitereien eigentlich aus dem Weg gehen. Ja, so ein fehlendes Auge, das macht sich in der Natur immer schlecht. Und dann ist das hier auch nicht mehr gleich so karg. Gar kein Hunger. Ist aber jemand sauer. Wir werden auch sehen, Heini schlingt nicht so wie die anderen. Er ist ein echter Gourmet, er kaut nämlich auch regelmäßig. Ja, was wir da so Schönes sehen, das ist wirklich ein Waldwelt. The feeding is now over and we are heading home. Of course, you could also take the bus. The stop is directly opposite the restaurant, but we prefer to hike. At the beginning, the path runs parallel to the street, and you can hear the cars, but soon we'll be deeper in the forest and it's quiet. An old quarry.
Our hike will soon be over. Anyone interested in the shy life of these wild hunters should take a look at the Wildcat enclosure. I hope you enjoyed this hike as much as we did, and maybe I could spark interest in the little wildcats. I would be happy if you visit my channel again. Bye, see you soon.